Hi guys, good evening. I just want to share with you about the franchise bookstore. I like the system. The system really helped me. Sistem ni sebenarnya, what I like about this system is hari itu saya dah buat ebook saya, ebook yang kedua berkenaan buku saya nak berjudul Adab. Tapi saya dapati konten dan juga there are some sesuatu yang saya tak puas hati dengan apa yang saya tulis. Bayangkan tuan-tuan kalau you ada physical book, you dah buat dan you dah print, after that you tak boleh edit. Oh, then dia banyak. You dah print, let's say lah you print dalam 500 copy, after that you rasa tak puas hati, then see your books pada you macam there's no value to the customer lah. Tapi hari ini, I like the system of franchise from Malaysia Global Academy ataupun MSGA. I like it because dia boleh benarkan kita edit buku tu. So it's an e-book. You have a bookstore, you create your own book, you tulis dan terbit your own book, then you edit, then you boleh upload. And that's the beautiful part. Buku yang kedua saya tulis, tak silap saya dalam bulan 4. Bulan 4 begitu, saya dah publish, tapi saya baca tengok konten dia macam tak memuaskan hati saya. And I think I would rather redo again. And the best part, the system allow me to re-edit. And the best part, dah lepas I re-edit, I boleh upload balik dekat dalam sistem. So this is the best system in the world. So my friend, sekiranya kalau you nak tahu lagi, memang I puas hati sebab satu menjimatkan, I boleh edit dan memberi satu kepuasan bagi saya. So MSGA system bookstore franchise memang terbaik. Salute to the admin and of course the management of Malaysia Global. Dia memudahkan kita yang baru berjinak nak belajar, nak buat buku. I think I love this platform. So my friend, nak tahu lebih banyak lagi tips dan tutorial, boleh visit my video channel. Subscribe je, it's free, then support and subscribe, dan dekat situ ada akan dapat banyak tips-tips berkenaan a lot of things, marketing, macam mana cara-cara nak buat Canva, banyak lagi pendidikan yang you akan dapat dalam YouTube channel saya. So jangan lupa guys, subscribe, free pun, then you can see a lot of input and a lot of knowledge from my YouTube channel. Thank you, see you again. Okay, bye.